brothers and sisters. Доброе утро, дорогие братья и сестры. Now, if I were to ask you, any of you specifically, if you had a top favorite Bible verses, like top 5 or top 10, what would you guys say they would be? Если я вас спросил, какой стих Библии ваш любимый, или какие 5 стихов или 10 стихов ваши любимые, что бы вы сказали? There would be many answers, obviously, but I bet I could find one common theme in all of them. Я думаю, ответов было бы много, но мне кажется, я нашел бы один общий. Most, if not all, Bible verses hold a secret theme that I see, and maybe most of you guys see, that attracts a person to the meaning of the actual verse. Многие стихи Библии, как бы, они имеют общую тему, которая как бы привлекает человека вот к этим стихам. Most of this theme is actually referred to as a promise. You see in the Bible. И эта тема, она называется как будто обещанием в Библии. And that's what my sermon is called today. It's called God's Promises. И это название моей проповеди сегодня, название Божье обещание. So the Bible, most, like I said, if not all of the Bible verses, I think, hold a promise, a key promise to even us that attracts us to read the Word of God. Многие, если не все стихи Библии, имеют в себе вот ключевое такое обещание, ключевое обещание, которое нас привлекает читать Библию. Because let's face it, why would people read a book why would people read such a book that would say certain things if it were not for referring to them? То есть давайте подумаем, почему человек будет читать какую-то книгу, объяснять какие-то вещи, если это не относилось к нему лично. Why would we wrap our conscience and wrap our thoughts and wrap our whole life around this just book with all these words and all it says? Зачем нам как бы всю нашу жизнь как бы вокруг этой книги как бы строить, что она говорит нам? And I think there's a good passage in the Bible even that refers to this, and it's written in 2 Samuel chapter 7 verse 28. Мне кажется, есть хорошее место в Библии, которое говорит об этом. Это во Второе Царство, 7 глава, 8 стих. I'm reading from the NIV version, so it might be a little bit different, but it says, from my version, Sovereign Lord, you are God. Your covenant is trustworthy, and you have promised these good things to your servant. Написано так: «Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо». This tells us that God's promises happen to be true and trustworthy. Это говорит нам о том, что Божьи обещания, они истинны, и они также достоверны. And nowadays the word trustworthy is not very trustworthy when it comes down to man and people, between people and people. Сегодня среди людей вот это слово «достоверное» как бы мало имеет силы между людьми. However, with God, the word trustworthy is eternal, everlasting, and never failing. Но с Богом Его обещания вечные, и к ним можно привязаться, и они никогда не отойдут. Plus, as believers reading this, we get that when we read God's word and see these promises written in it, it not only gives us hope, but a blessed assurance to trust Him more. И мы, как верующие, читая эти места, оно дает нам и надежду, и желание довериться Ему все больше и больше. Despite any circumstances we face in life, we can fully be able to always trust Him because His promises are beyond the circumstance. Несмотря на все эти происшествия в нашей жизни, мы можем всегда доверять Ему, потому что Его обещания, они помимо всех наших проблем. And we can fully rely on God's promises because His promises just relate to us and relate to our hearts and relate to our circumstances, and through that we can be able to fully indulge in His promises because we know that they are to be trustworthy. Мы можем полагаться на Его обещания, потому что они даны нам, и мы знаем, что Ему можно доверять. However, though, as believers and like any other group of people there are, we can accept God's promises or we can disregard His promises or not even trust God in His promises. Но как люди, это то же самое со всем остальным. Мы можем либо принять Господне обещания, либо их пренебречь. And as when for the past couple of weeks, I actually started reading 2 Kings in the Bible. А вот на протяжении нескольких последних
неделе я начал читать Второе Царство. And I can see all these kings, like kings from Judah, kings from Israel. And you see good and bad kings. И там много есть царей из Иудеи, из Израиля, хорошие цари, есть плохие цари. And it would start off with every king and say, did this king walk in the Lord, in the ways of the Lord? Or И часто начинается с того, ходил ли этот царь путями Господними. Or did he not walk in the ways of the Lord? Did he disregard God's law? Did he not believe and trust on God's promises? Или он не ходил путями Господними, он пренебрегал Словом Божьим, законами Божьими. Or to reiterate, some kings walked in the promises which God gave to the nation of Israel from back in the times of Moses, and other kings walked in their own promises or their own self-assurance, to trust in their own strength and own mind. Или другими словами, некоторые цари ходили по обещаниям, в соответствии с обещаниями Господними, а некоторые со своими какими-то обещаниями или желаниями. And you know, the one thing I noticed while reading First Kings, Second Kings, and these passages, I noticed how there's every good king, every righteous king who walked in the ways of the Lord. Like a good example is King Hezekiah. He was approached with so many troublesome situations. Что я заметил, читая вот об этих всех царях, некоторые цари, вот, например, хорошие цари, которые ходили путями Господними, как Иезекия, они встретили очень много проблем. Yeah, like he was approached by different kings who threatened to destroy the nation, and they threatened to say, "We are going to destroy you, and this is the promise that we're going to make to you." И он был встречен, другие цари, его сказали ему, что мы тебя истребим, и мы нападем на тебя. And they would say they would do these things, but then Hezekiah, he went to the temple of the Lord, and he would start praying to God and saying, "God, are you the God who keeps your promises, who's with us right now?" And Иезекия, он и шел в храм Господень, и молился Господу, и говорил: Господи Боже, ведь Ты Бог, который держишь свои обещания, Ты обещал нам это и это. He prayed, and then one of the prophets happened to be Isaiah. Came up to him and actually told him a prophecy that God spoke to him. И к нему пришел, например, пророк Исаия, который сказал ему пророчество, которое передал ему Бог. And Isaiah said, God through Isaiah told him that he basically, to sum it up, because there's a whole passage about it, but he basically told King Hezekiah that God is faithful and that he's true to his promises, that he will never leave and that he will be with him. Что Исаия сказал этому царю Иезекии, если так суммировать в одном слове, он сказал, что Бог, он верен, и он никогда не забудет обещания, которые он обещал своему народу. And King Hezekiah holds fast to that, and through that, the Lord actually obliterates the king who was threatening him and threatening to destroy the nation of Israel or Judah. И царь Иезекия, он удержал это обещание, и через это он мог истребить тех царей, которые угрожали царству его. That is a very amazing thing to think about it. We think in our own lives, we see these situations where we can rely on God's promises, or we don't have to rely on God's promises. We can trust in ourselves, but through relying on God's promises, we can see how rewarding it truly is to rely on His promises. И так же самое в нашей жизни. Мы можем опереться на вот эти обещания Божьи в нашей жизни и увидим, насколько это благо для нас. I actually wanted to read this other verse in Deuteronomy 5:33, which says, Я хотел другое прочитать место, это Второзаконие 5 глава 33 стих, там написано. It says, "Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess." Там написано: ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и приложили много времени на той земле, прожили много времени на той земле, которую получаете во владении. Looking at this, we see that if we walk and this applies to us,
also, if we are to walk as God's people, and if we are to walk in His promises, we too will possess rewards that will come through His promises. И это тоже относится к нам. Если мы будем ходить по путям Господним и по Его обещаниям, мы тоже получим то, что Он обещал. And the funny thing about God's promises, there's two sides to them. Doing them, trusting God's promises, and then there's the after part of it. Есть как бы интересно две части вот Божьих обещаний. Во-первых, это как бы поверить в них, а потом что? Делать их, да? Применять. Yeah, and afterwards, after you've almost, in a sense, fulfilled the promise, or you let God fulfill His promise through you, there actually happens to be a blessing most of the time, or if not all the time. Если мы выполняем эти обещания, и после этого приходит это благословение. Yeah, and so I find it extremely important to follow through, to let God fulfill His promise through you. And these are, and I believe this word that we have in front of us, every single verse that's written here is a promise, not just to the nation of Israel, to just a certain group of people, but rather. Очень важно, чтобы Бог мог как бы через нас выполнить свои обещания. И это не только написано вот, израильскому народу. It's also to us. It is a promise to us, I believe. Like everything is, the Bible is written not just for, just for like the old times, people back in the Old Testament, the New Testament. It's written, I believe, for the millions of people who read it today. And I think that's what God had in mind when He had this book written. Эти обещания относятся и к нам, не только к этим старозаветным людям, даже назаветным людям в эти древние времена, но и к миллионам людей, которые живут сегодня, которые прожили спустя это время. It's kind of funny to think that there was the whole population of this world, if we take that whole statistic, that only 2% of the population of the world actually lived through these times. Если взять по статистике, посмотреть, то только 2% населения всего мира жили как бы до времени Христа. And 98% of it was after Jesus came, after essentially the Bible was written. И 98% людей жили после того, как уже было написано Библия. The Word of God, and I think, is really actually just written. It's a big promise, not just to Israel, not just to the new Christians and the New Testament, but to really us Christians, the millions of Christians that live today. Слово Божие, оно написано не только старозаветным, новозаветным христианам, но миллионам христиан, которые сегодня живут. And I believe every promise that we have written in the Word of God, every promise and every verse that says something, can truly be applied to our lives. Я верю, что каждое обещание, каждый стих, который написан, его можно применить в нашей жизни. We can see it through the circumstances. I call it circumstantial promises, which happen to be a promise that is, through circumstances, we see how God reacts to that. We can apply that to us. Мы можем их видеть через наши обстоятельства, через которые мы проходим. Это такие обещания, которые приходят через обстоятельства. So if we are to fully trust and look at these circumstances written in the Bible, like different times and when people made mistakes, we can apply that and learn from that experience also. Мы можем через эти обстоятельства, которые записаны в жизни этих людей, да, какие они ошибки сделали, и мы можем от этого себе тоже получить что-то. Yeah, because God promises to those who do good will be rewarded, and to those who do bad there will be consequences. Бог обещает, что те, которые живут правильно, они будут вознаграждены, а те, которые неправильно живут, будут последствия. And don't expect to get some reward if you're fulfilling God's promises. The ultimate true reward of following God is being in a relationship and being connected with God. И не смотрите на то, чтобы получить какую-то награду за то, что вы идете за Богом. Самая лучшая награда – это быть в настоящем взаимоотношении с Богом. And since God's promises happen to be written everywhere in the Bible, then we ourselves ought to have our door open to those promises, so God can fulfill those promises through us. И мы должны как бы держать свои двери открыты для всех этих обещаний, которые написаны в Библии, чтобы Бог мог исполнить обещания и в нашей жизни. Because a lot of times, the thing that is stopping God from fulfilling His promises, fulfilling the desires He has, is us, in a sense. Часто очень, что мешает Богу исполнить
обещание свое, это мы. And so I ask you guys, are you guys going to have your door open for God to fulfill your promise? Or are you going to reject God's promises, reject what He says, and not have your heart open to Him? Итак, я спрашиваю, готовы ли вы иметь свою дверь, вот свое сердце открыто, быть открытым для того, чтобы Бог мог исполнить, выполнить свои обещания через вас? Или вы хотите закрыть свое сердце? It is easy to do both. You can really accept and deny, but truly letting God fulfill a promise within you take time and dedication to the Lord. Потому что легко открыть или закрыть, это легко. Но чтобы Бог выполнил свои обещания, это стоит времени и преданности Господу. And that is what I wanted to end off on today. И с этим я готов сегодня закончить. Аминь. Аминь. Желаю, молитесь.